the large edition, 6th edition, International Folk 2006 with the theme this we're going to meet of place namely cream duck and let's have interaction trauma of displacement in the home. Let's put our hands together to welcome the director, cast and crew of Kalimutam's Bye Bye Bypass to the dais. Let me also invite Vibin sir, faculty at School of Drama and Fine Arts, Thrissur. Over to the dais, please. Hello. Good morning, everyone. You don't need much introduction for many people here. So we have seen them many spaces, theater, film. So directly, we also have very limited time to speak. I have lots of questions in in my mind when I watch the play uh, uh, about many layers. I'll ask few questions, and you will get time to ask few, and then we will wind up the session. Okay. So first of all, I congratulate the team by Bypass to participate in this edition of It Folk, and um, we all know that the childhood memories always evoke us to think or travel to our lot of conversation, a lot of what we can say. There is a lot of emotional quality when we speak about our childhood. When I was seeing your play, there are pauses, my personal pauses in between, where I travel to my childhood. Then I come back and watch your play. And I feel that we have that space there. And it's very emotional space. And we know that we are getting old, and we love to visit that gem uh, at times. And your play did that. And wonderfully crafted play, very interesting to watch, very talented actors. And I just want to know that how do you find out that? How do you connect? What is your first connection to this play, and how do you develop? I hope you have lots of personal narrative layers in between this process, and just want to know how you crafted from that childhood memory or childhood experience to this. So we some of us were part of a play that we did in 2019 called A Very Normal Family. Just a few people who were very interested in theater, wanted to do theater, didn't have anywhere to go do it, so we decided to just do something for ourselves.
since we wrapped that play, almost every year we used to keep saying, "Hey, we should do another one, we should do another one." But we weren't able to land on an idea that excited everybody equally. And you all know how the process is when we decide to make something which is not an already written script. There's a lot of searching and a lot of trial and error to do. So I feel like it'll only be possible to get through that journey if we have that one core idea which excites everybody in the group and keeps them inspired. So we kept searching for this. We kept trying to come up with completely fictional stories. And 5 years passed, and we realized none of us are actually writers. We can't just sit and think and come up with a story. But I had always had this one story that I've carried through my life about having lost a childhood home. And it's something that, like, almost all of my close friends know. I've spoken to them multiple times. I never realized there was the potential to do something with it until I pitched it to some of the team members at one point, and everybody responded very eagerly. And the best sign for me was that they started adding on to the story I had told them with their own childhood stories. So then I got this feeling that if we put all of this together, we might be able to make something valid out of it. When we started off, there was no conventional story structure. There was no beginning, middle, and end. It was just a collage. It was just a collection of childhood memories connected to the theme of home. So we thought, okay, let's make that. It'll be like a diary entry. It'll be just like a chronicling of childhoods, and hopefully people who watch it will get something out of it also. Then once we started, ideas started pouring in with like more energy, and we also got an exciting like story structure. The process itself brought that forward. The play, it felt, was demanding it. So then we worked towards that, and then we arrived at what is now not the final version. We're still evolving after each show. We're still changing things, but what we think is the skeletal version of what the story needs to be. When do you decided that you are going to tell this story in a child's perspective, or rather than we can tell the narrate this story maybe from an adult perspective, but most of the time there is this child. When do you decided that, or what is the? I think we all were united in one thought that we wanted this thing to be fun. We wanted it to be entertaining, not just for the sake of the audience watching it, but for ourselves also. We wanted to have fun doing it. We wanted to be laughing around, playing around. We wanted to joke around. Making it a story told through the perspective of children was primarily for that reason. But I also feel like being a child gives you the license to look at very mundane things with a lot of wonder. So we don't like have anything, out of the world happening in the play. It's a very simple, very everyday story, but these kids look at it like it's magic, and it's all larger than life for them. And like when you're a child, it's also this strange, beautiful time where the world feels really small and really big at the same time. Very small because you're in your home, you're with your people, you're safe, but that's all there is to the world. You know these many words, you know these many people, you have these many games in your library, and every new thing that you see in the world makes it a bigger place. So your imagination tells you this probably so much more. I felt like that was a nice area to locate the play in. And you have lots of personal narrative around the story, and also when actors come to it, they also make a bridge to your vision. And I just want to hear from the actors, how do they do that? Because that is that point. And one more thing, that uh, uh, when they want to explore that fun, they want to explore, because doing theater is really fun, really exciting, and they want to explore that fun. But I just want to ask that, what is the most important challenge you face? Okay, these are the two questions. Then we will open the question for the audience. I think so. When we started doing it, we were
most of us are also not only theatre actors. Most of us are working in film in different capacities. He's a cinematographer, actor. There are many actors. There are editors. There's all of it in the team. So I feel like for us, I think the biggest challenge was to just manage schedules and get enough time to, rehearse together. Because unfortunately, the only way we can make a play happen is to get everyone in the team together. And I think that was primarily the biggest challenge, I would say. How do you connect with the world he's created? Yeah, I think it was a very easy entry point for all of us. I think one of the first things when we were looking to build an ensemble, one of the first things he mentioned is I want people who are just, who have access to their childlike energy. And most of the group that came together connected, the first point of connection was that we were playing games, we were, so we started with a very playful sort of process, which really helped all of us to get in touch with that. So I think, and then I think the way we sort of devised everything was very sort of collaborative. So each scene, each moment had, all of us contributing. So the play, while there are the writer and the director, I think there was a lot of this group coming together to, sometimes we'd divide into groups, we'd have a situation, we'd all be asked to develop the scene, come back, and then we'd perform it for the rest of the team. And then we'd pick things that worked and put it together and form another version of that scene. So that's how we sort of developed everything. So there is a bit of all of our childhoods in the play, I feel. And if someone also can just, how do you connect to the play? Then we can open for the audience, because I have a lot of questions. I'll ask few later. Yeah, I'm also playing one of the kids' characters. So the challenging part was to not, like, it's always, for me, the scariest part was whether it look very caricaturish, animaturish, like when you do kids get into a character of a kid, because I'm playing a 6-year-old to an 8-year-old, then like there's a graph of like the growth character. So the challenge was whether I'm overdoing it, whether it will look like, because you're playing a kid. The audience knows that, or the viewers knows that you are not a kid, but you have to make them believe and make them imagine that, okay, this is a 6-year-old in his backyard playing with his elder sisters. So the challenge was always to find that meter to access to that character. So I tried to access that through my voice or my physicality. So it's always a challenging thing. We have still not hold of it. Some days for some shows, I might be able to access it, but some days it just goes off. So it's still in that figuring out process where I am also growing up, but still I have to go back to that 6-year-old, 7-year-old character. So it's always fun and always challenging to access that character for me. Thank you. Thank you. Yeah, we will now we'll open this session for the audience questions. If you have few questions, we can ask in about Malayalam also. Ask in, no problem. Okay. അതിൽ എനിക്ക് നാടകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളത് ഇത്രയും പുരോഗമനമായിട്ടുള്ള രാജ്യം, സയൻസിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ലോകത്തിൽ നാടകക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തിയേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നാടകത്തിൽ പ്രിഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പണിക്കര് വരുത്ത ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്, പണിക്കരെന്ന് മീൻസ് ഈ കൈനോട്ടക്കാരി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ പറയണം നിങ്ങൾ കുടിയിറക്കും എന്ന് പറയണത്. ഭരണകൂടം തന്നെയല്ല പറയണത്. നിങ്ങൾ ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ മേടിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും പുരോഗമന സയൻസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തുമ്പിയോടാവെന്നാണ് പറയണത്, തുമ്പി ക്യാരക്ടറോട്, നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കാൻ പകരം കുറേ കൂടി ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്
ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണിത് ആക്ച്വലി. അപ്പം നമ്മളിത് ഫുള്ളി ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലിബറൽ മൈൻഡ് സെറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഭയങ്കര പോസിബിളാണ്. അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ അമ്മായിയമ്മ പ്രാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൈ നോക്കിയിട്ട് ഈ സാധനം പറയുന്നു എങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫോർ എവ്രിബഡി, നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ, പ്രാകുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ, ഇവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടാണ്, അത് കരുനാക്കാണ്, സന്ധ്യയ്ക്ക് നഖം വെട്ടരുത്, പൂച്ച ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൻ സീൻ, പുറകോട്ട് നടക്കണം. ഈ സാധനമൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിലൊരു ലോജിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോർ മെമ്മറി പോലെ കിടക്കും. എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന അതേ ഡീറ്റെയിലിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് ഈ കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്ന കഥയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ഹൈലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളെന്തോ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പകരം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇത് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. ഇവർ ഈ കൈനോട്ടക്കാരി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് നാടകത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതുപോലെ ആ തള്ള പ്രാഗിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഭർത്താവും മോനും മരിച്ചു പോയതൊന്നും നമ്മൾ നാടകത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു, മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ജീവിക്കും മരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വലിയ ഭാരം. ആ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് നഖം വെട്ടും, പക്ഷേ നാളെ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഷോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വെട്ടാൻ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇനി ഇത് കാരണം കാര്യം 2 ലൈറ്റ് പാളിപ്പോയോ. അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പോഴും ഇറക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പറയുന്ന കഥകളിലും ഒക്കെ നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ അതൊരു പ്രിറ്റൻഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് ആണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ടത്തരമൊന്നും ഇപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല, ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയോ. അതിനെ ഇല്ലയെന്ന് കാണിക്കലല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇതൊരു ഫാക്ടറല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാം എന്നുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇത് കറക്റ്റാണ് തെറ്റാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാവരും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണല്ലോ. Hi, hello. The music you have incorporated in this play is so impactful to the whole story. So I just wanted to ask that, like, how was the entire process of composing it? Not only composing, fixing and finally finalizing this is what we need for the entire story. How was the entire process? And kudos to the entire team. It was a really wonderful play. I don't know why I'm supposed to answer this question. Because on behalf of Varki, our musician, the composer, I might speak. I can speak about what the process that went through. See, from the beginning, then we had this idea that there is a lot of കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനകത്ത് മ്യൂസിക്കും സംഗീതവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ പാട്ടും ഈ നന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് വി വാണ്ടഡ് ദിസ് ഒരു ഭയങ്കര കൊഹിറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേയിൽ മൊത്തം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വർക്കി വാസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് അവർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹീ കെയിം ഇൻ ആൻഡ് ദ ഡേ ഹീ സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ അവൻ്റെ കമ്പോസിഷൻസ് വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ദി എൻറ്റയർ എനർജി ഓഫ് ദ പ്ലേ ഷിഫ്റ്റഡ്. It was elevated a lot, and that's how we also understood how much of a requirement is music for the play. It was all composed. Anup Mohandasum working കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And it was all in sessions. അവർ രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം സെറ്റിൽ റിഹേഴ്സൽസിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ആൻഡ് ദെൻ ചില മ്യൂസിക് പീസസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹി റെക്കോർഡഡ്. നമ്മുടെ സീൻസുകൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ പോയിരുന്ന് കണ്ട് വിത്ത് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ഹി കമ്പോസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡിയോ. സോ ദാറ്റ് recorded നമ്മുടെ തന്നെ വോയിസസ്, മ്യൂസിക് എഫക്ട്സ്, ഓൾ ദോസ് റംബിൾസ്, എഫക്ട്സ്, സോങ്സ് were all sung by the singer, by the actors itself. എല്ലാവരും ഒരു മ്യൂസിക്കൽ അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി ഈസി, ഇൻക്ലൂഡിങ് റോഷൻ. Yeah, so that's it. Thank you.
ഈ ഫിക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിലൊരു ശരിക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു 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 ടൈം ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ടെലിവിഷൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ചില സീരിയൽസും ചില ചിത്രഹാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നോ? അതോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പലർക്കും ആ സമയം പലതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് TV സീരിയൽ കാണുന്ന ഒരു കാലം, അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർലി ഇതിനകത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്രോഡ് സ്ട്രോക്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനായിരുന്നു. എല്ലാവരും പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന്. കാരണം സ്റ്റേജിൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നാലേ ഇത് പൂർത്തിയാവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർ ഓൺലി കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ് ദി ഓഡിയൻസസ് ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് അസ്. അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം വന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോ, ബാക്കി കുറച്ച് മാത്രം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ പ്ലേ ശരിക്കും പ്രൊസീനിയം അങ്ങ് മാറി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കും, പിന്നെ ഈ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഈ പ്രൊസീനിയം ആർച്ചിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ ചെയ്തതാണോ അതോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ? നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത വെന്യൂവിൻ്റെ ജോഗ്രഫി വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനമാണ് അത്. അവിടെ അത് വർക്ക് ആവുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്പേസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സ്പേസസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ വെന്യൂലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ലൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണോ? അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ പ്ലേയുടെ. ഈ ഫോം ഒരു സജസ്റ്റീവ് റിയലിസം, ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ സ്വഭാവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ചില എലമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീനിയം പ്ലേന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ? ആ ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ? ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ 5ഓളം ആൾക്കാർ, പകുതിയോളം ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഡിസൈൻ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പിടിച്ചിടാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അറൈവ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സീൻസ് അങ്ങ് ചെയ്തു വെച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസിനും ഒക്കെ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വി ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഹെവി ആവരുത്, സെറ്റ് ഭയങ്കര മിനിമലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സെറ്റ് മിനിമലാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് അറ്റ് അവർ ഡിസ്പോസൽ ഇസ് ദ ബോഡി. അപ്പോൾ ആ ബോഡീസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ എത്ര ഡൈനാമിക് ആക്കാം എന്ന് മാത്രം ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Any questions from the audience? Okay. So let's wind up this session here. And thank you, team Bypass, and thank you, SNA, for this opportunity. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you very much, team Bypass. There was so much of sincerity and innocence in the conversation, which very much added to the performance of the play. Thank you very much, and thank you very much to Vibin sir for pouring in so much of insight into the conversation. And now, Team Hamlet Toilet has also consented to meet us today despite their tight performance schedule today. A very provocative, absurd, humorous retelling of the Shakespearean classic with minimalist setting, the bathroom on stage becomes a microcosm for the mindscape of Prince Hamlet. They are here right from the stage in their performance costumes, as their spirit says it all. And let me welcome dear Team Hamlet Toilet to the dais for the conversation. I also invite Shri Ajay S. Shekhar sir, Associate Professor of English at
Sri Shankaracharya University of Sanskrit Kaladi, an academic and writer, to chair the session. Over to the dais, please. Okay, welcome to the team Hamlet Closet from Japan, KPR Theatre Company, Japan, and written and directed by Yu Murai here. And we have seen the performance twice. And as elaborated by Ms. Abhishta, it was a really hilarious, ironic, and satirical, absurdist kind of a new version, a new adaptation of Shakespeare from the soil of Japan, which has really illuminated captivated the audiences here. I congratulate you, and I would like you to explain the context and composition and the performances of your play now all around the world. So, Sir Yu Murami, director, I want you to talk about the context, the composition, the performances, and your team, and the experience here in Kerala. Yes, I will have. そうですね、シェイクスピアの、作品の中でハムレットっていうのが一番苦悩っていうものを表現している作品だと思ってます。で、我々が、日々、日本人にとってそのシェイクスピアのそのハムレットの中で言葉っていう文章があるんですけど、我々日本人にとってもその言葉っていうのは吐き出すっていう表現になってるんですね。なので、一部の言葉については排泄物と同様にその苦悩に通じる言葉っていうものが我々は、吐き出しているっていうのがまず定義としてあります。Welcome, Swagatam. We are very nice to meet you. I think that Hamlet, actually, as a theater piece, as a theatrical piece, is a piece about pain, suffering, agony, an agony of everybody in this world, basically. Also, we have this expression, actually, in Japanese language. If you watch the play, the actors say kotoba, 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 which means words, words, words. In Japanese language, actually, there's a verb kotoba or hakidasu, so to gush out the words, splurge out the words, which means basically it can be also a meaning of splurging or gushing out your pain, or also connected with defecation in Japanese language if you use this kind of verb. So actually using a language and splurging out, gushing out the words can be connected to actually the defecation process as well. So I wanted to combine these two kind of motives or expressions in this theatrical piece. でその上で、我々がその個人的に苦悩を抱えている場所って毎日個人的に苦悩を抱えている場所っていうのを定義した場合に舞台設定としてそのトイレの中っていうのを、考えました。というのは我々は一人ずつ各自の悩みとか苦悩を抱えているんですけど、その悩みっていうのは想像することをできても実体験することはできないので、他者の苦悩っていうものはあくまで想像の中でしかないっていうところに面白みを感じました。So we, as a people, it doesn't matter who it is, we all experience some kind of pain every day, no matter if it's a king or if it's just a commoner.
So we can also experience it, like Mr. Murai said, just being in the toilet. So combining this kind of excruciating pain and this toilet experience was for me very important in this particular piece. And also I wanted to reflect the fact that sometimes we feel that somebody is in pain, is in agony. We look at the third person perspective. Of course, we understand that this person is going through excruciating pain, but it's different than when we as ourselves endure this pain. So we can understand somebody's pain, but enduring pain by ourselves is a different matter for me. で、その上でそのハムレットトイレットっていうのがハムレットとちょっと違うのは繰り返しを、テーマにしております。っていうのは、日本においてなんですけど、その公的な文書の改ざんとか、東日本大震災とかあとソーラーパネルの問題とかもあったりして失われていくものっていうのが多くて、その過去に向き合うということを放棄したと言える側面もあると思うんですね。ですると、我々の世代の一部かもしれないんですけど、未来に向かってその未来に対する諦めじゃないんですけど、未来に対する、期待のなさっていうのが世代に蔓延しています。ですると、何が起こるかっていうと、過去でもなく未来でもなくっていうと現在に対しての向き合い方っていうのがこれから日本においては大事になるかと思います。で、未来に対する苦悩っていうものは対処できないんですけど、現在における苦悩っていうのは対処できるものだと思うので、そこに可能性があるかなと思っております。So also, as you probably experienced in the play, there was a lot of fragments or pieces that were recurring. So the same words, the same kind of body movements that were going on and on over again. So what I wanted to reflect here is that it's also about pain itself, but also it is about our history of Japanese people. We went through a lot, and if you look back in the past, even 15 years ago, we had the 11th of March, and in 2011 when we were struck by the grand earthquake, and also the tsunami in the Fukushima prefecture in the northern Japan. What I want to say throughout this play that I think that we should concentrate ourselves on the present times now. So, in fact, that we in the future, for example, when you're thinking about the future, we might not have any hopes. However, we can actually by those reoccurring those sentences, we can reflect on our own history, and we can work together to make the future better and concentrate on the present, what we can do for the future generations. Thank you, sir. So Hamlet is such a universalized kind of play that it is having many adaptations all over the world. Even in Kerala, we have adaptations. So what is peculiar about this particular Japanese adaptation of Hamlet, where you have done a farcical kind of reworking, a kind of very absurdist, farcical kind of a farce-like new production. So what is the ideology and politics of this kind of adaptation? And what are the ideological messages that it conveys in the present in the Asian or in the third world countries in particular? .その苦悩っていうか悩みっていう面で言うと、今回そのハムレットの中では腹の中に苦悩を抱えるわけなんですけど、日本人にとっては腹っていうのはお腹っていうのはすごい大事なものであって、例えば仲のいい人のことを腹心って言ったり、腹に据えかねるって言ったり、腹の虫が収まらないって
って言ったいろいろな寛容表現が日本人にはあって、腹というものに対して、感情っていうのがすごく表現されているですね。So for me, what is important in the ideology of the play is, maybe you're familiar with it or not, but in Japan, the modus operandi is actually hara, so it's the belly, it's the stomach. For instance, I think in Malayalam language, when you bear, for example, a burden, you use manasil, yeah, in your heart. So everything in here goes through manasil. In Japan, it's about hara. So the same you say, for example, harakiri, for instance. Like, or you have a lot of expressions that also appear in the play. Is, for example, you can say that to have secret intentions or something, you use that something is inside basically your stomach. So basically for me, the intention of the play and its methodology revolves around the concept of hara in Japanese, so the concept of the stomach, and also the fact that Hamlet's father asks him to be reborn through the stomach is also connected to the hara culture in Japan. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് ജപ്പാനിൽ ഈ ഹര എന്ന് പറയുന്നത് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ബെല്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഭിയും വയറുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ അത് നാഭിയും വയറുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജൈവ ശരീര രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫർദർ എലാബറേഷൻ. സോ ദെൻ what is the psychological dimension? Because you have fixed Hamlet here to the elemental anal stage. In psychoanalytical terms, it is an anal kind of production of Hamlet. And what are its implications and significations? Could you please elaborate?まあ、肛門から出る苦しみっていうのが一番辛いんじゃないですかってちょっと考えてます。あと、まあ、その吐き出した先っていうのがその体の中に、これちょっと不思議に思ってて、体の中にある分には唾でもそれこそうんちでも何でもそんな汚いとは思わないんですけど、自分のものでも外に出たらちょっと思ったりするんで、そのどこから出るかっていうことがすごく大事で、その自分なんでしょうね、その自分のその意識の中にない部分っていうのが肛門、もちろん肛門って直接見えないんで、直接見えないものから出たものっていうのは一気に不浄なものになるって考えたってところがあります。So for me, you mentioned the question about why is the anal process going on. I think actually one is in some kind of pain, excruciating pain when actually defecating. So and also for me, the fact that the thing that why the whole play is absurd is also that while basically you are in the midst of the process of defecation, you cannot see basically your buttocks. You don't know what's gonna come out. So basically it's something very, very strange and bizarre process for me, and that's why I want to connect the anal stage with the Hamlet. Okay, thank you, sir. So now I think because of lack of time, we will have to open the discussion to the audience. So most of you have watched the play, so you can have your comments and responses now. Hi. Actually, I didn't watch the play because we had another play yesterday, but I wanted to ask about the costume that you guys are wearing.
as an artist, I am very excited to ask about the costumes. Because is it breathable or it's look like a plastic and glossy type? Is it possible to wear in our weather conditions? Because it's a long time you guys have wear these costumes. Actually, I want to know about the materials and anything about that. Thank you. 質問ありがとうございます。Thank you so much. なぜこの全身タイツにしてるかっていうと、1960年代から日本ではその世界を席巻した舞踏っていう、ダンスカンパニーみたいなのがありまして、でその白塗り状態っていうのをまず目指しました。海外で、展開していくに対して、そういうちょっとアイコニックな感じというかを目指しました。で、同時になぜ白かっていうことだと、まあ、いろんな色に染まるっていうことなんで、いろんなシチュエーションっていうのを表現できるかなと思ってます。今回は便器の色で白なんですけど、前回の、マクベスではボクシングとの関わりを表現して、リング、真っ白のリングを表現しました。リングっていうのは戦うたびに赤く染まっていきますので、真っ白であるっていうことは面白いかなと思いました。So first, I would like to answer the question: why is it all in white? The fact that it's all in white is actually a reference to the post-war Japanese type of dance called buto. If you have heard of it, it's one of the contemporary post-war, postmodern dances in Japan. When actually the actor is all covered in the actors are naked, all covered in white, and the fact also is that the white color, it can mingle with any different colors. It can take different shapes when you combine, for example, white in another color. So it's something that you can actually, it can have different meanings. And also I have one more piece that is based on Shakespeare, and it's Macbeth, Rocky Macbeth. And actually it's also in white, but I put it into perspective of a boxing ring. And the boxing ring is all covered also in white. So I like this references also to Buto, or the fact that the white color is something that can take different shapes when combined with different colors. And about the materials, this is latex, we think. This is not plastic, this is latex. So すごいストレッチが効いているんで、こう it can be stretched as you see. So 耐えれますか？この天気の中、この暑い中でこれ着ていいですか？逆に着れますか？我慢します。Everybody is enduring pain because of the hot weather also, so with this. 暑いよね。Quite hot. It's latex probably. あと実際着てみて、僕も着たことがあるんですけど、着てみるとすごく抑圧されたプレッシャーを感じるコスチュームです。So I also, as the director, I try to put it on basically, and you can actually feel the pressure that is coming to you when you're wearing it. So actually, the actors are enduring quite pain being on stage. なので、まあ、兵所恐怖症とかその狭いところが苦手な人はちょっと怖いんじゃないかなってぐらい抑圧されてます。So, for example, the people who have problems like when they are in like those secluded, narrow places and they have this kind of fear, I think that actually they might be quite not only tired but kind of be in pain when wearing such a suit. Basically, when somebody, it feels like there's a lot of pressure coming up to you. So. For people who have a fear of narrow spaces, that might be quite harsh to wear. So, fart and pooping are like also considered as a taboo, depending on the place where we are placing it. Like on stage, farting and pooping, and like that too, playing with the most like kind of a sacred text of all the actors, like to be or not to be, like you were pooping and farting all around the 80 minutes. So how was your experience when you were playing this show in multiple venues in front of multiple theater people who are having like their own taboos, their own beliefs, like to regarding what should happen on the stage? So how was the reviews like? Because like
like religion has a lot of rules. Like some theater people also possess some rules for the theater, for the stage. So, how was your experience in that? まあ、基本的にその芸術というか舞台表現っていうのはその目を背けたくなるものっていうのをごまかすっていうのは僕の姿勢ではないので、その汚いものとか汚らわしいものとかそういうネガティブなものをどう表現できるかっていうところが舞台をやる上で、まあ面白いかなと思ってます。っていうのは日本ではやはりまあどうでしょうね、検閲的なことがありますので舞台以外では、まあ、舞台でもそういうふうになってきてるんですけど、まあ、そういう汚いものとか表現してはいけないって誰もが決めてるわけじゃないんですけど、表現しちゃダメだみたいなことが増えてくることには僕は、なんて言ったらいいですかね、戦うまでいかないんですけど、向き合いたいなと思ってます。で、そうですね、海外では基本的には面白がってもらってますね。それこそ舞台でしか見れないその汚らわしいものだったり恥ずかしいものっていうのが表現されている部分を面白がってもらえてると思います。So I, as a director, I don't want to avert my eyes from this kind of expressions like you mentioned, so for example, farting, pooping. It's kind of natural human process after all, so I don't want to avert my eyes from something that might be considered dirty. And of course, there might be some cases of a censorship, for example, even in contemporary Japan in the theater, but I don't want to myself say that I'm fighting with it, but I'm opting for an option of open discussion and basically freedom of artistic speech. And also we were traveling to different countries. They were in New York. Now we're in Kerala here. We're going to Romania soon. And actually the responses in the overseas were actually very very good. We had very good comments, and people seem to enjoy that. So as long as people are enjoying, or they basically they can understand that the freedom of speech that I wanna deliver, then it's fine. Yeah, one more question. Hi, my name is Suraj. I'm sorry I couldn't watch the play, but I heard a lot about your play. So I'm very curious to know about what impulse that led you to put Hamlet in a toilet, or why Hamlet, not other Shakespearean characters like Othello or Macbeth? Why particularly Hamlet? Thank you. どうしてトイレットにしたの、どうしてそのトイレットみんなこだわってるのがやっぱりどうしてトイレットにしたのかとか、あるいはまあボクシングリングも先ほどねマクベスを述べられたじゃないですか。それどうしてまあこういう風に結構ねシュールっていうか、そういう斬新な感じですね。その生理的なもんで、まあ、さっき言ったんだけどな、同じことなんですけど、その苦悩、生理的な苦悩っていうものが、向き合える場所っていうのが、まあ、トイレの中だったっていうことが一番大きいですね。でそのトイレの中っていうのは閉鎖的なんで隠すこともできるんですね。でその隠すこともできるところでまあ、そこ隠すこともできるところで向き合っている苦悩っていうのが本当の苦悩なんじゃないかなと思ってます。でそれには、トイレというのは最適。So for me, why is it the toilet? It's like I explained before that we are going through pain as ordinary people, and I thought that basically the space of a toilet is a very narrow space. It's a very private space. That's why it's called a privy as well. So the word privy comes up a lot in the play. So for me, it's also the fact that in a privy or in a toilet, you can hide, you can conceal yourself. So in fact, you are concealing your pain. You're not bringing it to other people from outside. It's something that you are going basically alone, secluded in a very narrow space, and that's basically my thoughts
on it. So my ideology of the play is something that you endure the pain, you endure the process of excruciating pain in a very secluded place, and when you can hide it from others. でその苦悩っていうのがそう腹の中に入るっていう意味なんですけど、先ほど申し上げた通り、その日本人にとってお腹っていうのはすごく大事な場所です。でそこに苦悩が入るというのは、それこそ60年代に寺山修司っていう人の「新徳丸」っていう作品がありまして、お腹の中にもう一度お母さん僕を妊娠してくださいっていう作品があるんですけど、それにちょっとインスパイアされまして、お父さんをもう一度排泄するという、まあ父離れ、親離れの話にも通じるかなと思っております。There's also actually one very important reference in the play. As you know, as you watch the Hamlet toilet, the father comes up and basically comes into the belly of Hamlet. And this is actually kind of a reference, or rather a pun reference to a 60s, 70s avant-garde theater director called Terayama Shuji, who directed a play called Shintokumaru. Shintokumaru is about a boy who goes to the premises of heaven and basically says to his mother that he wants her to give him birth one more time. So he wants come back to basically to her belly, to her stomach. And as I just mentioned, that the hara culture, the stomach culture, the belly culture in Japan is very important. So this is not only a reference, but kind of a pun on the play on Shintakumaru, that here the Hamlet's father appears and tells to Hamlet that please not give birth literally, but basically poop me, he says. So this is a reference to the play of Terayama Shuji. Thank you very much for those elaborations and ideas. Since we are running short of time, we will conclude here. Anyway, thank you so much for cooperating with ITFOK, and all the very best for your future journeys all over the world. And let us conclude here. Once again, thank you to ITFOK team. Thank you very much, Team Hamlet Toilet. That was a very insightful conversation, and all the very best for the show in the afternoon. And thank you very much, Ajay Shekhar sir, for enriching the dialogue with your intelligent perspectives to the play from a connoisseur's perspective. Thank you very much. And now, over to the next play, the Portuguese A Scream in the Dark, from our dear director, Lenerson Polonini. A shattering performance monologue that left all our hearts shrink in pain. A Scream in the Dark brilliantly explored the opportunities provided by the multimedia to project on stage the unimaginable testimonials of tortured Brazilian women during the dictatorship. Let me happily welcome the director and the solo actor of A Scream in the Dark to the dais. I also invite Leah Vevoda ma'am, the theatre practitioner and trainer from Berlin, to lead them in conversation. Over to the dais, please. Some notes here. I think it will be very useful. All right, thank you for the introduction, and once again a warm welcome on stage. Very happy to share that conversation with you as actress and director of A Scream in the Dark. And to start with some personal experience, maybe I had when leaving the piece, I got aware of how unaware I was until now, so far, of the historic events between 1964 and 1985 during the military dictatorship in Brazil. So it left me with a tense feeling in the ribcage, and I think that is bravo. So that is what theater can do. It can leave you with body impacts. And my first question is, when was the moment that you got aware of these historic events, and what was then the impulse to create a stage work out of it? Hello? Hello?
Hello. Good morning. It's a pleasure to be a part of this festival again. Thank you for the kind words. It's it's so hard to talk about Brazilian history because when people talking about Brazilian history, it's only about carnival or football. We have a lot of the best soccer players and or folklore, you know. But I think it's a there recently history in Brazil. It's very hard, and people don't know nothing about this. Now people know because we have some nominations to the Oscar, and the theme of the movie, it's about dictatorship. Now in the Golden Globe, Wagner Moura is a great actor in Brazil, was nominated to the Agent Secret. It's this issue is about dictatorship that happened in Brazil. But we had recently experienced the Bolsonaro government, and this government was very, very authoritarian and was completely against artists, thinkers, professors, you know. Of course, he was a part of dictatorship in the past, and he defended it, you know. This play, it's not only about dictatorship in Brazil. It's not only about this, but it's about authoritarianism around the world and how corrosive this is to the democracy, because this is destroy the democracies, you know. And so this is our first impression about this. But this is a documentary play, but it's not documentary play in the strict sense, you know, because we recreate together some materials, as as Heiner Miller said, for us, theater is a material, and we try to combine some archives, some letters, some documents from a national archive, and of course use our imagination to recreate that, you know. And the result is that it's a play very, very intense. It's a play created especially to the actress. That performance with, it's a very emotional, it's a very strong, it's a very calm sometimes, but it's a very hard as a tragedies, for example. So that's it. This is the first impression. Thank you. Yeah, you're already questioning the question of genre, right? So we usually like to have it, okay, this is speaking theater, this is movement theater. Now you're saying documentary theater, but not only. So how would you then describe it if it was to define a new genre for it? Our theater is very visual, you know. We worked a lot in the past 25 years, working with classical plays, with documentary plays. So, but our mark is use the multimedia language to communicate with audience, because our time is a multimedia era, you know. We are connected every time with some devices, with cell phones, with computers. You know, this is a very stimulated for us. And so I define our theater, it's a visual theater
it's possible. But I prefer to think about the theatre as a free land that we can work in a free way, and every work is new for us, you know. Okay, we have a mark, but every work we try to do something different. That's it. Thank you for sharing. And well, we're in the subject of voices in the silence. So I was observing the play started in silence. So it is you as one person with the light, discovering the archives for us, opening the space of archive for us, followed by projections we see, followed by different voices, a male voice and then an AI voice with a guide to torture, before we finally hear your voice. So what is the significance of the moment that you raise your voice for you on stage? To do this monodrama is very hard for me. The memories, the bodies, the violence with the women in Brazil represent all the women in the world, all the pain in the world for us women. I would like to add that women were often erased from official narratives, you know, and I think we have a lot of histories about women that was fighted in during this period in the dictatorship. We find that a lot of archives, a lot of letters from women in that period. And so when we was creating this play and in the rehearsals, we think, oh, you are a woman. We have so many letters from women, and let's do this to give a voice to these voices silenced. You know, this was very, very important in the process. Right, because in fact you're one woman raising your voice for numerous women, and a shortcut is implied when it gets really tense. So you are giving in monologues the testimonials of violence, and at some moments you say the word cut. So it is a word that can stop it in theater, where sometimes in real life we cannot. Sometimes we wish we could, but once again, what is the signification of using this theatrical tool at these specific moments? Eu vou falar em português, né? Para mim, é uma transição de sentimentos durante o espetáculo. Ele não é regular. E o espetáculo inteiro fala sobre a repressão através dos ditadores, que pode ser vários personagens do mundo representado por presidentes, militares ou opressores em geral, mas também fala dessas mulheres que passaram por essas torturas no período e não poderiam falar na época. Então, é um portal para poder falar essas palavras, esses sentimentos que foram repreendidos. It's a lot of feelings. It's a lot of layers that I can try to discover and try to give the voice to that women that was silenced in that period by dictators, by governors, by presidents, you know. Okay, this is about Brazil,
and I will repeat, and we will repeat, that it's about silenced voices around the world. And I tried to discover that. Right, so it's, yeah, both at a time, systemic but also systematic violence, right? And you were starting to describe the process coming from the archives, so reading all these letters, having these facts and data. And what was the process to then coming to the stage work? Was very, so the work is very hard, because it's a lot of pain, it's a lot of people that died, you know, it's a lot of bad feelings, you know. It's first, this is hard talking about this. Second, we try to make some distancement and to put the lens, what it's important to tell now to the audience. And we try to combine this material, as Heiner Miller did with Fatzer material, you know. He was in the Brecht archive, and so many letters, so many pages, and oh, this is very important. Let's combine this with this and this and this, and we tried to discover experimentally how these archives can talk with audience nowadays. Because for us, for example, the cut is the theater telling about this history. Is the theater in a process talking about this. But also cut is to represent the dictators. You know, this in this sense, it's a very, very interesting, because cut, it's the director, cut, okay, but cut, it's a cut the memory, cut the presence, cut the possibility to express, you know, ideas, and so it's have this double sense, and it was fantastic. I think theater is an art of we can be a god on stage, because we can do everything, and this is brilliant in the theater. In the movies, it's not possible, but in the theater is live, you know. And the theater, we have this presence, this connection between artists and the audience, and this is very precious for us. Talking about these live moments, how do you perceive the public's reaction in different locations, in different settings? Não, entendi. Cada país tem significado muito diferente culturalmente. Nós passamos por 9 countries. Primeiro, Estados Unidos, Uruguai, Rússia, África, e cada tem uma relação com opressão. Então, pessoas choravam, né, na Rússia, nos países africanos, pessoas choravam mesmo, pessoas que já tiveram familiares que passaram por essas situações. Então, era muito comovente depois também receber mensagens deles relatando, né, também o que eles sentiram ao lembrar do que aconteceu com a família deles também. E o bacana também, além da história, também falar como que o teatro
ele torna até de uma forma poética uma coisa tão opressora, tão horrível que aconteceu. It's a lot of reactions from the audience in these countries. For example, in the USA, in the Uruguay, in the North Africa, in Russia, in Europe, it's a lot of kinds of difference of the reactions from the audience. It's a very, very interesting and special. And Karina said it's a point very, very important, that it's how the theater can recreate poetically something so hard. You know, this is we need to work in this way. You know, I think, oh, it's theater. It's about this is political theater, but it's not about put the flags for the party A or party B. It's about history, and it's about warning people how we can change the things, you know. And I would like to add, for example, the premiere of this play was in the USA at La Mama Experimental Theatre. This is the most experimental theatre in the world, founded by Alan Stewart. It's a very, very traditional theatre in America. And we performed there around eight sessions, 8 performances, yeah. And one of these, a lot of people crying in the end, a lot of reactions, and the people said, "Oh, I can't believe that! I can't believe that I pay tax to my government to implement dictatorships in the world. This is so hard, you know." And it's a very important add that this the dictatorship in Brazil was 21 years, was a part of a counter operation, because Brazil in that moment was very close to China and Russia and the communist countries, you know. And for the USA, it's not good, because they want to be influent in these countries. And after that, they create this counter operation to implement dictatorship, not only in Brazil, but in South America, and was a disaster. That's it. Thank you for the summary. Time to open up. Questions from the public, please. Hi, sir. Yeah. So I read about this military, that dictatorship in Brazil, because I've seen that movie, I Am Here, Fernando Torres. Yeah, I recently watched that movie. That's very poignant. Yeah. So I heard that you have done a lot of research. You have checked so many testimonials and military archives and all this. So how was this process? Because you have done a lot of research. It's not like a common drama, but you need a lot of research for that. And also you said that you have performed in different countries like USA and other European countries. Different audience, like you are from a different perspective and they are from different. So I just want to know how your perspective changed before and after this play, after conceiving this play on dictatorship. Because we are seeing different forms of dictatorship, that is from Russia or America or Israel. So how is your perspective on dictatorship before and after this drama? Oh. Whoa. This is a big responsibility. This is only theater, you know, and this is our duty, and we need to continue to do that and to provoke this,
to provoke the discussion, to people thinking about how we can change the things always. And I don't know, I don't have an antidote or some. I think that the times is a very crazy, you know, because it's a lot of pain, wars, people suffering, you know, and our duty as an artist, it's continue to do this. For me, it's only that. This is my contribution. This is our contribution to the world. Thank you. Good afternoon. I mean, the punishments you show, I mean, which is shown in this play, is it for the soldiers, the enemy soldiers which they caught, or also to the normal public, anybody whose country's citizens they didn't like? Number two, was it very different in Germany when Hitler assassinated millions of people in the gas chamber? He used only one method, or has he used lots of, I mean, worst methods like that? And in our Garuda Purana, we have Garuda Purana, I think, maybe written 400, 500 years back. There are 24 stanzas. It's all about punishment. And this punishment is nothing. 24 stanzas, you can read it in 2 hours. It's only about how to punish a human being. No, it's written. It's worse than your play and what Hitler did to his Jewish citizens. Thank you. Many questions in one. Just let's not use the stage to talk as much about Germany. Just one phrase about it. I think violence can never be compared, but what we can see is violence was happening, is happening until that day now. And the question that you are asking, I think, is the most important one. What can we do about it? And coming back to the first question you asked, so it was about the violence in the piece, right? Showed on stage. Yes, the violence on the stage, it's a very, very interesting because in the part of the process we did some interviews with some people, and one of these that was tortured in the 17 told we asked to him, what do you think it's important to talk about in this play, in this issue about dictatorship, and oh, it's a lot of things to talk, but talking about torture, I think torture with women, because I think this is a very important point to talk, and it's a very important point to the audience thinking about, you know. And okay, it's a play about dictatorship. It's a lot of flashes from that period, but it's a play about torture. That's it. Thank you. In the front, there was one question. Hello. I was wondering, as a male director, how did you actually come up with this? You're a male person, you're a man, right? Yes. So as a director, your perspective might be different from had a woman directed it. So what is interesting is to know how did you actually come up
come up with the idea? And how did you actually get into the head of all these tortured women? That's a good question. First, because we worked together 25 years, and so it's a very common in our process. Okay, I'm a director, but we create together the plays. You know, it's not passive. She's not passive actress. We create together. And so sometimes I have ideas. Karina, what do you think about this? Lennerson, I think this. I will try to do this, but I have idea. I have some proposal to do. Oh, let's do this. And so every time in our process, we are changing the choices, and because we have purposely this interference between director and the actress, and we create this together. But this play was created especially to her. You know, this is the first idea is create a play about dictatorship. And we took the files, we find that so many files, women, men, etc. But in the middle of the process, oh, it's a lot of testimonies from the women. Let's work in this way. You know, was naturally. And I think that's it. Do you want to add something? O importante é falar que é uma voz masculina, né, também, vem nas questões que aconteciam da fragilidade das mulheres naquela época. Eram mulheres muito jovens, ainda frágeis fisicamente, mulheres de 19, 20 anos, estudantes, que não sabiam pegar numa arma, mas tinham que pegar numa arma. Muitos homens provocando violência mental e física, e também nessa perspectiva de um homem ver isso, né, a respeito de um corpo de uma mulher, né, de uma mulher jovem. Então, isso também foi o que a gente conversou muito durante o processo. This women was very, very young. The most journalists, students, artists, so they didn't have an idea to put the arms in the hands, and so it fight against militaries. You know, it's and the second is the vision of the man through these histories, you know, from the women, and how we can change the view of the men also in this sense. De opressão, né, do homem, porque a gente tem no inconsciente coletivo que a mulher é frágil. Yeah, because our impression, it's oh, the women is fragile, but it's not. The women is strong, and the fight, and the change, and the propose. Thank you very much for the insights and for the conversation with the audience. Toi 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 for your show this evening. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, the director and a cast of A Scream in the Dark. I think this is Mr. Poloni's second stint at ITFOK. He's always been a charmer here, and he always makes sure that he's politically correct in his dialogue as well as production. Thank you very much, and thank you very much, Leah Vevoda, ma'am. Your session was, you were an exceptionally resourceful moderator, and you brought out the maximum dialogue in this short span of time. Thank you very much, team. A Scream in the Dark. And we have one more play.
The last play we are taking for discussion is Scale Media's production Screamer, directed by K.R. Ramesh, sir. The helpless, uncontrollable lament of the global commander-in-chief who chooses humanity over his conventional duties was earnestly characterized by the director and performed by the actor. When he cries out, "My fierce moisture becomes my solemn machine," we simply wished, may his tribe increase. Let me welcome the director and cast of Screamer for the dialogue. I also invite dear Ajay S. Shekhar sir, Associate Professor of English, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, famous author and academic, to engage them in conversation. Over to the dais. Thank you. സ്ക്രീമർ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ K.R. രമേശ്, അതിൻ്റെ അഭിനേതാവായിട്ടുള്ള ബെൻസൺ മാത്യു, അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത അനൂപ് KV, ഇവരെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചർച്ച നടത്താമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ K.R. രമേശ് സാറ് തൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു. ആ നിശബ്ദതയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ തന്നെ ഇറ്റ്ഫോക്ക് 2026 തന്നെ ആ തീമിനെ വളരെയധികം മുഖരിതമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ഒരു നിലവിളിയിലൂടെ ഇവിടെ നിലവിളിക്കുന്ന ആ കമാൻഡറുടെ ദൃശ്യത്തിലൂടെ, ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ, ഭാഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി വെളിവായത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, തൻ്റെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ വിവക്ഷകളെക്കുറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് വിലയിരുത്തി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രീമർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രമേയപരമായ ഒരു സമ്പ്രദായം സത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു വിലാപമാണത്. ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകമാണ്. ഒരു സർവ്വസൈന്യാധിപനുണ്ടായിരിക്കുക, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് പൊസിഷനിൽ ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റിനിടയിൽ അയാൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോവുക. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കോടതി ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിനിടയ്ക്ക് സർവ്വസൈന്യാധിപൻ കരഞ്ഞത് വളരെയധികം, അത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഒരു കുറ്റമാണെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കരഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അയാൾക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പരേഡ് എന്നുള്ള ഓർഡറിനിടയിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കരച്ചിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിന് തന്നെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിലൂടെ അത് ചെന്ന് അവസാനിച്ച് വിലാപമായി മാറുകയാണ്. അത് വലിയ കുറ്റമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും അതിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന, ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ചലനത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ഇയാളുടെ ചലനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിഭയങ്കരമായ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവുമാണത്, ലോക സാഹചര്യവുമാണത്.
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി, ആ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമായി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപഘടനയുടെ ഒരു ഗ്രാഫായിരിക്കും ആദ്യം സംഭവിക്കുക. അപ്പം വളരെ 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 ശൂന്യമായ ഒരവസ്ഥയിൽ അല്ലെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഒരു സർവ്വസൈന്യാധിപൻ നിന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഈ ഭയങ്കരമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാരകമായ മതിലുകൾ പണിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അയാളറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകുന്നു. ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഓർത്താകാം, ജനിച്ച കുട്ടികളെ ഓർത്തിട്ടാകാം, ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള വിലാപമാവാം അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ്, കൃത്യമായി അത് സാങ്കല്പികമാണ്. പക്ഷെ അതിന് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ആ വഴിക്കുള്ള സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണവും ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്ക്രീമർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പം തൽക്കാലം പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ബെൻസനാണ് ആക്ട് ചെയ്ത്. ബെൻസൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അത് ഈ നാടകകൃത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ ദർശനത്തെ ഇവിടെ ഫലിപ്പിച്ചത് ബെൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ബെൻസൺ മാത്യു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ അഭിനയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ കാണാനും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനും ആയി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ പ്ലേയെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത്. രമേഷ് സാർ ഈ പ്ലേ ഒരു 1 ലൈൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അതിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. പരേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സർവ സൈന്യാധിപൻ കരഞ്ഞു. അത് കരച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായി സർവ്വസൈന്യാധിപനായി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അത് ഇന്ന് പറയേണ്ട സന്ദേശമാണ്, പറയേണ്ട പൊളിറ്റിക്സാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 10-13 വർഷമായി നാടക പഠനം നടന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എനിക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഗ്രേറ്റാണ്, സ്പെഷ്യലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി അതിലൂടെ തന്നെയാണ് എനിക്കും കൈവന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് പറയപ്പെടേണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു പ്രിവിലേജാണ്, ഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. കെ.ആർ. രമേഷ് സാറ് 2012 സമയത്ത് ഞാൻ ക്യാമ്പസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റർ എന്ന ഒരു നാടകം ചെയ്ത് അന്ന് തുടങ്ങിയ പരിചയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 13 വർഷമായിട്ട് സാറിനൊപ്പം നാടക പഠനങ്ങളും നാടകയാത്രകളും ജീവിതയാത്രയും ഒക്കെ തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കിട്ടിയ അറിവും പഠനങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകളുമാണ് എനിക്ക് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള 8ാമത്തെ പ്ലേ ആണ്. പ്രാഥമികമായി അത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒറ്റയാളിൻ്റെ ഒരു നിലവിളിയായിട്ടാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കമാൻഡറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള നിലവിളികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിണാമം, അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയാളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 45 മിനിറ്റോളം നീളുന്ന ഇത്ര ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏക ഭാഷണം എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു? ഇത് എല്ലാം ഓർത്തിരുന്ന് അതോ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ഒരു ഏക മോണോലോഗാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ അത് അവതരിപ്പിച്ചെടുത്തു, സാധ്യമാക്കി? അതും ഇത്രയും ഉച്ചസ്ഥായിലാണ്. നിലവിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ഈ 45 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് കൾച്ചറിൻ്റെയും ഒരു വലിയ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെയും വലിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രയലും കൂടിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ബെൻസൺ?
ആക്ച്വലി എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മഹാനടനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത്. ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് എനിക്കറിയില്ല. സാർ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായി സാറ് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തണം, മനസ്സും ശരീരവും ശബ്ദവും ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എനിക്ക് സാറിലൂടെ കിട്ടി. അത് കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശക്തി ദൈവം തന്നു. പിന്നെ ഇത് സത്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, ആ കണ്ടൻറ്റിലുള്ള വിശ്വാസം, ആ കണ്ടൻറ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത അറ്റൻഷൻ എന്ന ആ അവസ്ഥ, അത് ഇതുപോലെ പുരോഗമനപരമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പറയപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരു തിയേറ്റർ ഫോമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം പൂർണ്ണമായി കിട്ടി. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി എൻ്റെ പ്ലസ്സും എൻ്റെ മൈനസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സാറത് കൃത്യമായി എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പിന്നെയും പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും കൂടുതൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് 1 ആണ്. അതിൽ ചെയ്ത് കൂടുതൽ 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 കരുത്തോടെ സ്ക്രീമർ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലാണ്. അത് സാറിലൂടെ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ വളരെ പരിമിതവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യ സംവിധാനവും വെളിച്ച ക്രമീകരണവുമാണ്, ലൈറ്റിംഗാണ് ഈ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പിന്നെ വെളിച്ച ക്രമീകരണം നടത്തിയ മിസ്റ്റർ അനൂപ് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഹായ്, ബെൻസൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രമേശ് ചേട്ടൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡയറക്ടർ, ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ. ഞാൻ ആദ്യമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ MA തിയേറ്റർ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്ലേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഒരു സോളോ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ബൈ രമേശ് എന്ന് കാണുകയും, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് വെളിച്ചം ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വരും, അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു. അന്ന് വേദിയിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പെർഫോമൻസിൻ്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും എനിക്കത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് ആ പ്ലേ ഒരു 15 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ചെറിയ സോളോ പെർഫോമൻസ് അവിടെ സമാപിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടിരുന്ന ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം 1-2 പ്ലേകളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത്, മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അനൂപേ നമുക്ക് കളറൊന്നും വേണ്ട, പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ 4 പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. ഒന്ന് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺ, പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതായത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്ര വേണം എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, പിന്നെ പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂവ്മെൻറ്റും കളറും നമുക്ക് വേണ്ട, ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഗംഭീരമാവണം കേട്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരാക്ടറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആക്ടറുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടോ സ്പേസിൽ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക് റൈഡർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ്. അപ്പോൾ ഇല്ല, ആക്ടർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അനങ്ങില്ല. ആക്ടറെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതാണ് ഈ പ്ലേ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തീം, ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആക്ടറോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കണം ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചില സമയത്ത് വെളിച്ചം കെട്ട് ഇല്ലാതായി അയാളുടെ മെഡൽ മാത്രം തിളങ്ങണം. അപ്പോൾ മെഡൽ തിളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആ മെഡലിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്പേസ് തന്നെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത്രയും നാൾ ഓഡിയൻസ് ഇരുന്ന് കണ്ട സ്പേസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലേനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറേ ടെക്നിക്കൽസ്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെളിച്ചം ഇതിൽ വന്നത് ഒന്നും ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തതല്ല, എവ്രിതിങ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഈ പ്ലേ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
എവിടെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകണം, എവിടെ വെളിച്ചം കൂടണം എന്നുള്ളതെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഒന്നും തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചതല്ല. താങ്ക് യു. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നാടകം കേരളത്തിലെ നാടകവേദിയുടെ, മലയാള നാടകവേദിയുടെ തന്നെ സമകാലീന മുഖത്തെ ഇവിടെ ലോകസമക്ഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫുമാർക്ക്, സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലോ സാഹിത്യത്തിലോ ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇത്ര മാത്രം മനുഷ്യക്കൊലയും നരഹത്യവും വംശഹത്യയും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡർ അവസാനം വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ഒക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രചോദനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ്? എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രചനയ്ക്ക് താങ്കളെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അത് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട്. എൻ്റെ മൈൻഡിനും എൻ്റെ തലച്ചോറിനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സിംബോളിക്കലായിട്ടുള്ള അടയാളപരമായ ചില കാഴ്ചകളെ പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുത്താണ്. അതിന് എനിക്ക് ഒരു ബയോളജിക്കലോ കെമിസ്ട്രിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിയേഷനാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ കണ്ടവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രതികരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ്. ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തീമാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സങ്കീർണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യത തിയേറ്ററിക്കലായിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യത, അതുപോലെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സാധ്യതകളും നോക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ നാടകം ഒരാളെ നിന്നോടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യിച്ചതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ്, അതൊരു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പന്തികേട് പോലെ തോന്നി. പിന്നീട് തോന്നി, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ രീതിയിലും അത് കാണാവുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നി. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത്രയും അധികം സ്പേസ് തന്നിട്ടും അതിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കാണ്ട് നിർത്തിയതിൻ്റെ സംഭവം ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു പിന്നെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ അവരുടെ കോർട്ടിലോട്, അവരുടെ കോടതിയോട്, അവരുടെ സാഹചര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്നുള്ള രീതി അറ്റൻഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം അയാളുടെ വിലാപങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാളുടെ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫോം. അത് നെക്സ്റ്റ് അത് ഒരു ചലനമില്ലാതെ, ഒരു ഗതികേടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൈയും കാലും ഒന്നും അനക്കാൻ വയ്യാതെ അയാളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചലതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തലിന്, പിടിച്ചുകെട്ടലിന് ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരു അവതരണ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചാണ്. അവിടെ ആ നിശബ്ദയും ആ വിജനതയും ആ നിശ്ചലതയുമാണ് എൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും ഒക്കെ നേരിടുന്ന, ലോകം തന്നെ നേരിടുന്ന വലിയ ഭീഷണമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ സൈനികവൽക്കരണം, സായുധവൽക്കരണം, സായുധ സൈനിക ദേശീയവാദം, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാഷിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ സമഗ്രാധിപത്യപരവും ഭീകരവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പിടിച്ചുകെട്ടിയ സൈന്യാധിപൻ്റെ അവസ്ഥയും നിലവിളിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.
you can have questions in English also. You can use any language, we can translate, and we can have a fruitful discussion. You can also have English questions, or you can use your own languages. ഞാൻ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ നാടകം 2ാം തവണ കാണാൻ ഇടയായ ഒരാളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് 2 തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും എനിക്ക് ലഭ്യമായ ആസ്വാദനം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിൽ കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡയലോഗുകളും മാത്രമേ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രതലവും അല്ലെ അത് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയുമൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഒരു നാടക അവതരണത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതലവും സ്റ്റേജും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടക അവതരണത്തിൽ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും നാടകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം പറയാം. എൻ്റെ ഒരു നാടക രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇപ്പം ഈ മറ്റേ ഞാൻ എൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറാണ്. ആക്ടറുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നാടകം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ചില ഏത് സാഹചര്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഈ സ്ക്രീമർ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ കളിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആ സ്പേസ് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെയാണ് അതവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ആ സാഹചര്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു സറ്റേറിക്കലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതപ്പതിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൺഫ്യൂഷനായി പോവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പം വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേജ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാക്കി. ഗാലറി ഇന്നലെ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ആക്ടർ നിൽക്കുന്നു, ആക്ടർ നിന്ന സ്ഥലത്ത് കാണികളിരിക്കുന്നു. അങ്ങനൊരു ശരിക്കും ഒരു മാറ്റമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തത്, ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നാടകം എന്നൊരു ലബോറട്ടറിക്കൽ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടക്കം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അച്ചടക്കവും അതിൻ്റെ സാഹചര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ നാടാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും എൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ കളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു നാടകക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലാവിഷാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ ആക്ടറുകളെ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ള കാഴ്ചയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ റിബലും ആകുന്നുണ്ട്, സിൻസിയറും ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള 100 നാടകങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഞാൻ എഴുതുകയും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ നാടകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ആക്ടർ മാത്രം ചെല്ലുന്നു, ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു, ആ സബ്ജക്റ്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തോടും ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചെറിയ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ പക്ഷെ പടം മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ആക്ടറായിരിക്കണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടറാണ്. ഞാൻ നടനെ പ്രമേയം എന്ന് വിളിക്കുകയും നടനെ പ്രമേയവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് നാടകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തോടും നാടകം ആക്കിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നാടകം ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ തരഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡാണ്. താങ്ക് യു. Any other questions or responses or critiques, anything? Your feedback is very important for such a vital kind of production. So we have 5 more minutes to go, so you can have more interactions. ഇനി അധികം ചോദ്യങ്ങളില്ല. പ്ലീസ്. അല്ല, ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ
അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാവുന്നൊരു ഒരു തീം കൂടിയാണത്. അതിൽക്കൊന്നും താങ്കൾ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ ഒരു ആക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈന്യാധിപൻ്റെ ആത്മസംഘർഷം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് നനയ്ക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസ്ഥകളിൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കാണികളുടെ അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ആക്ഷൻസ് മറ്റുള്ള ഇത്രയധികം പ്രതലമുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടെയും അതൊരു ഡ്രാമാറ്റിക് ആവുകയും കൂടുതൽ ഒരു തീക്ഷ്ണമായി മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഈ നാടകം ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വിരാമം ഇടുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ വളരെ സജീവമായ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ KR രമേശ്, അതുപോലെ ബെൻസൺ മാത്യു അതിൻ്റെ മുഖ്യ നടൻ, അതുപോലെ ശ്രീ അനൂപ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം നടത്തിയ അനൂപ്, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും മറ്റ് ഇതുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ഇറ്റ്ഫോക്കിനും അഭീഷ്ടയ്ക്കും മറ്റ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. വളരെ നന്ദി. ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ചയും വേറിട്ട അനുഭവമായ സ്ക്രീമറിൻ്റെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. അതിലെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് വന്ന അജയ് ശേഖർ സർ ഈ പ്ലേയുടെ പല തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വളരെ അർത്ഥവത്തായ ചർച്ച കൊണ്ടുപോയി. അതിന് സാറിനോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും മോഡറേറ്ററി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് വീണ്ടും വന്ന അജയ് ശേഖർ സാറിനോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഇറ്റ്ഫോക്ക് 2026 ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ സെഷൻസും അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അറിയിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനമായ ഓരോ കാണികൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇറ്റ്ഫോക്കിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 8 ദിവസവും ഈ വേദിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഓർഗനൈസേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൽഫി, തസ്ലീമ, വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സായിട്ടുള്ള സഫീറേട്ടൻ, അൻസീറേട്ടൻ, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്രവീഷേട്ടൻ, അജിത്തേട്ടൻ, പിന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡെസ്കിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ, മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ശരത്ത്, എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും ഇറ്റ്ഫോക്ക് 2027 കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.